Good morning everyone. Welcome to another session of Management Accounting. Today we are going to start with the calculative portion of the newly started unit, that is ratio analysis. So yesterday we have discussed all the formula related with the chapter. Today we are going to start with the examples. So take out your textbook page number 78. We are starting with example number 3. So let us read the question first and then we'll move towards the solution. The details of a company is given. Sales, which is 40% cash sales, 15 lakhs. Cost of sales 7,50,000. Gross profit 7,50,000. Office expense including interest on debentures 1,25,000 and selling expense 1,25,000. Profit before tax is 5 lakhs, tax 2,50,000 and net profit again 2,50,000. The balance sheet is given. Equity share, preference shares, reserve debentures, creditors, bank overdraft, bills payable and outstanding expenses. On the asset side, it is fixed assets, stock, debtors, bills receivables, cash and fictitious assets. Besides the detail mentioned above, the opening stock was 3,25,000. Calculate the following ratio. Also discuss the position of the company. So here, starting with the first ratio, gross profit ratio. Formula is gross profit upon sales into 100. So gross profit, which is directly given in the example, 7,50,000. Sales is also given 15 lakhs. So gross profit ratio is 50%. Interpretation is the gross profit is 50% of your sales, right? So this is the first calculation. Second formula, stock turnover ratio. So what is the formula of stock turnover ratio? COGS upon average stock. So COGS is directly given in the example. COGS is nothing but the cost of sales, which is given 7,50,000. If it is not given in the example, you can use the formula sales minus GP or opening stock plus purchase minus closing stock to find out the COGS. So COGS is 7,50,000. Average stock formula, opening stock plus closing stock upon 2. So opening stock is given in the information 3,25,000. Closing stock is also given in the balance sheet. So we get the average profit 2,50,000. Now COGS upon average stock. So COGS is 7,50,000 divided by average stock 2,50,000. So answer is 3 times. It means throughout a year you are converting your raw material into finished goods 3 times. Okay. So your stock turnover ratio is 3 times. Next, operating ratio. So operating ratio formula, COGS plus operating expense divided by sales into 100. So COGS is directly given 7,50,000. Operating expense formula, office expense, financial expense and selling expense. So office expense includes financial expense and selling expense. So by totaling both of them we get our operating expense. So that is 2,50,000 divided by 15 lakhs into 100. So my operating ratio is 66.67%. So this is the answer of operating ratio. It means my operating expenses are 66.67% of sales. Next, fourth one, current ratio. Formula of current ratio, current assets upon current liabilities. So current asset includes stock, debtors, bills, receivables and cash as per the given example. So stock is 1,75,000 plus debtors
3,50,000 plus bills receivables 50,000 plus cash 2,25,000. So total of current assets 8 lakhs. Okay. Likewise, current liabilities given in the example: creditors, bank overdraft, bills payable and outstanding expense. So current liabilities will be creditors of rupees 1 lakh plus bank overdraft 1,50,000 plus bills payable 45,000, outstanding expense 5,000, right? So the current liability total is 3 lakhs. So current ratio will be current assets upon current liabilities. So answer is 2.67:1. So when my current assets are 2.67, then my liability is 1. Okay, મારી પાસે 2.67 રૂપીસ છે, એક મારી કરંટ અસેટ છે, એની સામે મારે પેમેન્ટ કરવાનું છે કરંટ લાયબિલિટીનું 1 રૂપી, right? So greater this ratio, better will be the firm's position. So current ratio is 2.67:1. Sorry, liquid ratio formula: liquid assets upon liquid liability. Liquid asset means current asset minus stock, or you can take every current assets except stock. So here we have the answer of current assets 8 lakhs minus stock 1,75,000. So my liquid assets will be 6,25,000. Okay, and liquid liability, current liability minus bank overdraft, or you can take all the current liabilities except bank overdraft. So total of current liability is 3 lakhs minus bank overdraft is 1,50,000. So that is 1,50,000. So liquid ratio will be 6,25,000 divided by 1,50,000. So the answer is 4.17:1. Okay, so this is the answer of my liquid ratio. Then debtors ratio. So formula of debtors ratio is debtors plus bills receivables upon credit sales into number of days in a year. So here number of days are given 360 days. Debtors and bills receivables are given, but the credit sales is missing. But the very first information is given sales 15 lakhs. Into bracket it is given 40% cash sales. So from 15 lakhs of sales, if 40% is cash, then 60% is your credit sales. So 15 lakhs into 60%. So your credit sales is rupees 9 lakhs, right? So debtors 3,50,000 plus bills receivables 50,000 divided by 9 lakhs into 360 days. So the answer of debtors ratio is 160 days. So આજે તમને ડેટર્સ પાસેથી અમાઉન્ટ મળે છે, પછી હવે નેક્સ્ટ અમાઉન્ટ ક્યારે મળશે? આફ્ટર 160 days, right? So this is your debtors ratio. At every 160 days you are going to receive your amount of credit sales. આ ડેઝ જેટલા ઓછા એટલું કંપની માટે બેનિફિટ વધારે, બિકોઝ જેટલું જલ્દી તમને ડેટર્સ પાસેથી પેમેન્ટ રિકવર થઈ જાય એટલું જ જલ્દી તમે ઇન્વેસ્ટ કરી શકો, રાઈટ? So debtors ratio is 160 days. Next,
ડેટર્સ રેશિયોની જેમ જ ક્રેડિટર્સ રેશિયો સો ફોર્મ્યુલા creditors ratio equals to creditors plus bills payable upon credit purchase into 360 days. So credit purchase is missing over here. So for that we need to use the formula of COGS. See, COGS is given in the example. So formula opening stock plus purchase minus closing stock. COGS is given, opening stock is also given, closing stock is also given. So missing item will be purchase, right? That we can find by using this formula. So your purchase is 6 lakhs rupees. As there is no any information about credit purchase, the total purchase is assumed to be the credit purchase. જેમ સેલ્સમાં તમને કીધું હતું કે 40% છે કેશ સેલ્સ છે, પણ અહીંયા પરચેઝ રિલેટેડ તમને કઈ જ ઇન્ફોર્મેશન આપેલી નથી, તો સમજી લેવાનું કે જેટલું ટોટલ પરચેઝ છે એ પૂરેપૂરું ક્રેડિટ ટર્મ્સ પર છે. તો હવે આપણને ક્રેડિટર્સ રેશિયોના આન્સર મળી જાય. ક્રેડિટર્સ 1 લાખ પ્લસ બિલ્સ પેએબલ 45,000 divided by 6 lakhs into number of days 360 days. Students, pay attention here very well. Don't forget to take here 360 or 365 days. ભૂલથી જો 100 લઈ લેશો તો તમારો આન્સર ખોટો પડશે. So answer of creditors ratio is 87 days. આ ડેઝ જેટલા વધારે એટલું ફોર્મ માટે વર્કિંગ કેપિટલનો યુસેજ ઓર વર્કિંગ કેપિટલનું ઓપ્ટિમમ યુસેજ છે થઈ શક્યો કહેવાય. સો 87 days is the answer of creditors ratio. Moving further with proprietary ratio, 8th ratio to be calculated here. So proprietary ratio formula proprietors fund upon total real assets. So proprietors fund ni formula એટલે કે proprietors fund is nothing but the shareholders fund or that is also called owners fund. આ બધી ફોર્મ્યુલાનું લિસ્ટ મેં તમને PDF ફાઇલમાં આપી દીધું છે. એ બધી જ એ જ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીને તમને કેલ્ક્યુલેશન મળશે. સો વિધાઉટ ફોર્મ્યુલા ધીસ ચેપ્ટર ઇઝ ઓફ નો યુઝ. જો ફોર્મ્યુલા નહીં આવડે તો આ ચેપ્ટર પણ નહીં આવડે. સો પ્રોપ્રાઇટર્સ ફંડ ફોર્મ્યુલા ઇક્વિટી પ્લસ પ્રેફરન્સ પ્લસ રિઝર્વ માઇનસ ફિક્ટિશિયસ અસેટ્સ. સો પ્રોપ્રાઇટર્સ ફંડનો આન્સર આવે છે 50 lakhs એન્ડ ટોટલ રિયલ અસેટ્સની ફોર્મ્યુલા ટોટલ અસેટ્સ માઇનસ ફિક્ટિશિયસ અસેટ્સ or we can take fixed assets plus current assets, but this is the shortcut method. So total real assets are 63 lakhs. So now let us put the same in the formula. So proprietary ratio is 50 lakhs divided by 63 lakhs into 100. So proprietary ratio answer of proprietary ratio is 79.37%. તો આનો મીનિંગ શું થશે? તમારી અસેટના 79.37% છે તમારું કેપિટલ, રાઈટ? દેટ ઇઝ પ્રોપ્રાઇટરી રેશિયો. જેટલું આ પર્સન્ટેજ વધારે એટલું ફર્મ પર બર્ડન છે એ ઓછું, રાઈટ? નેક્સ્ટ, રિટર્ન ઓન કેપિટલ, રિટર્ન ઓન નેટ કેપિટલ એમ્પ્લોયડ. સો ફોર્મ્યુલા EBIT અપોન નેટ કેપિટલ એમ્પ્લોયડ ઓર કેપિટલ એમ્પ્લોયડ ઇન્ટુ 100. તો હવે અહીંયા અર્નિંગ બિફોર ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ટેક્સ છે એ મિસિંગ છે, રાઈટ? તો આપણે બિગિન કરવાનું છે અહીંયાથી. પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ તમને આપેલો છે 5 lakhs એક્ઝામ્પલમાં, રાઈટ? હવે આપણે નેક્સ્ટ ફોર્મ્યુલા જોવો, રેટ ઓફ રિટર્ન ઓન ઇક્વિટી શેર્સ. તો એના માટે આપણે ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ જોશે. તો આ એક જ ટેબલમાં આપણે બંને વસ્તુઓ પહેલાં કેલ્ક્યુલેટ કરી લઈએ એટલે તમને બંને આન્સર મળી જાય. પછી બંનેનું કેલ્ક્યુલેશન આપણે સાથે કરશું, રાઈટ? સો EBIT કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે બિગિન અહીંયાથી કરવાનું, પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ.
राइट। हवे आ फॉर्मेट तमने ख्याल छे, EBIT माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एटले मळे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपेलू छे। इन द बैलेंस शीट इट इज गिवन 10% डिबेंचर्स of rupees 10 lakhs. So what would be the interest on debentures? That would be 1 lakh. So reverse જવાનું, જો એક અમાઉન્ટ માંથી 1 lakh ડિડક્ટ કરીને જે અમાઉન્ટ મળતી હોય 5 lakhs છે તો એ અમાઉન્ટ કઈ કહેવાય? 6 lakhs, right? So 5 lakhs plus 1 lakh that will be 6 lakhs. જો મેં એરોથી બી શો કરેલું છે, અહીંયાથી બિગિન કરવાનું, અહીંયાથી અપવર્ડ જવાનું અને પછી હવે અહીંયાથી ડાઉનવર્ડ જવાનું, અહીંયાથી રિવર્સ જવાનું, અહીંયાથી ફોરવર્ડ જવાનું, રાઈટ. બિગિન કરવાનું 5 lakhs થી, રાઈટ. સો 5 lakhs plus 1 lakh that will be 6 lakhs. Now tax is also given 2,50,000. So profit before tax minus tax, that is your profit after tax. Then preference dividend should be deducted from the same to get the divisible profit. So preferential capital is given in the balance sheet 20 lakhs into 10%. So 2,50,000 minus 2 lakhs, that is divisible profit 50,000. આપણે નેટ કેપિટલ એમ્પ્લોયડમાં EBIT જોઈએ છીએ તો મળી ગયું. આ આપણે લેશું નેક્સ્ટ ફોર્મ્યુલામાં, પણ કેલ્ક્યુલેશન એક સાથે પતી જાય એટલે અહીંયા મેં લખેલું છે. નાવ કેપિટલ એમ્પ્લોયડ formula equity plus preference plus debentures plus reserve minus fictitious assets. So all this information which is given in the example has to be placed here. Now formula or return on capital employed will be EBIT is 6 lakhs and your net capital employed is 60 lakhs into 100. So return on capital employed is 10%. So interpretation of the same is તમારું capital કેટલું છે 60 lakhs, તમને profit કેટલો મળે છે 6 lakhs. So it means your profit is 10% of your capital or 10% of your investment. Okay, so this is your return on capital employed. Now moving further with the last calculation, that is rate of return on equity share. Formula divisible profit equity share કીધું છે, equity fund નથી કીધું. So ખાલી equity share capital લેવાની. Divisible profit we have just found out, that is 50,000 divided by equity share capital 20 lakhs into 100. So rate of return on equity share capital is 2.5%. So this is the answer of your first example of ratio analysis. Okay, so this is how you can prepare your example along with the formula. So I am just changing the focus so that it is visible to you, the full page is visible to you. So first page, page number 2, page 3, under which we calculated liquid ratio and debtors ratio. Page 4, page 5 and page 6. Proprietary ratio નું calculation અહીંયા છે. Okay, so this is how you can solve your example. I am posting another video also today. So today's session is in 2 videos. So don't forget to watch that as well. Thank you all.